ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਰੋਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। WHO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬੰਦ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲॉ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 15.2%। ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਨੇਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੌਨਰੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੋਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਨਰੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਟੌਡ ਕੇ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 911 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੋਚੈਸਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ UH-60 ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਰੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਧ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਆਸਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। All the participants in tonight's event, it's humbling to stand here in this place in front of these sacred words, humbling out of respect to President Lincoln and the office we now share, and humbling because of you, the American people. As I said earlier today, we have learned again that democracy is precious, and because of you, democracy has prevailed. That's why Jill and I, Kamala and Doug, wanted to make sure our inauguration was not about us, but about you, the American people. This is a great nation. We're a good people. And to overcome the challenges in front of us requires the most elusive of all things in a democracy, unity. It requires us to come together in common love that defines us as Americans, opportunity, liberty, dignity, and respect, and to unite against common foes, hate, violence, disease, and hopelessness. America's story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people. That's the task before us. The only way we'll get through the darkness around us. There are moments in our history when more is asked of us as Americans. We saw that in the Civil War. We saw that with Dr. King dreaming
from these steps across the mall. We are in one of those moments now. The pandemic, economic crisis, racial injustice, the climate crisis, and threats to our very democracy. And the question is, are we up to it? Will we meet the moment like our forebears have? I believe we must, and I believe we will. You, the American people, are the reason why. I've never been more optimistic about America than I am this very day. There isn't anything we can't do if we do it together. And that's what you'll see tonight. Stories of ordinary Americans who do extraordinary things. That's how we'll celebrate America and respect and represent America in our time in office. America built of decency. It's built of decency and dignity, of love and healing, of greatness and goodness, of possibilities. This is a story that guides us, inspires us, and unites us today and always. So thank you for this honor. I will give my all to you. May God bless America, and may God protect our troops. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। I want to quickly congratulate the new President of the United States, Joe Biden, and Vice President Kamala Harris on their inauguration earlier today. As we all know, the work ahead of them is immense. Their greatest task will be trying to heal the great divisions in America that have only been widened over the past 4 years. But I'm truly confident that they will be able to accomplish this. As a woman in politics, I was truly emotional to see Kamala Harris sworn in as Vice President. An American woman of color, of South Asian background, has never held such a powerful political position before, and she's truly an inspiration to girls and women right across the entire world. She's a trailblazer in every sense of the word, and seeing her in this incredibly important role gives me great hope for the future. I'm also confident that the new president deeply understands Canada's role as a strategic ally and trading partner. I know that many Mississauggans have important business in the United States, and it is my hope that the new administration will foster an environment that will only build and strengthen these relationships. Like many of you, I'm looking forward to this new chapter in the United States. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੂਲੀ ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੀਡੀਓ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਏ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 247 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 187 ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ 21 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਤੇ 11 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਅਤੇ 14 ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਨੇ। It's been 6 days now since the new province-wide stay-at-home measures have come into effect. And I'm very happy to report that we've seen an incredibly high level of compliance from both businesses and residents. In fact, this weekend,
was one of our quietest in terms of ticketing since the onset of the pandemic. Our bylaw officers issued only 3 tickets to residents for gathering in numbers above the provincial guidelines. I want to thank all residents who continue to follow the advice of public health to stay home, only leave for the essentials, and limit close in-person contact to just the immediate household. Peel Region is now averaging 247 cases per 100,000, with Mississauga averaging 187 cases per 100,000, and that is lower than last week. It is very encouraging news. We are now what Dr. Lowe calls a high plateau, and I'm very hopeful that we are over the large spike in cases that we saw recently due to holiday shopping and holiday gatherings. But this doesn't mean for a second that we can get complacent. We have to remain vigilant. The reality is that our hospitals remain in a precarious situation. Trillium has seen a slight decrease in the number of COVID hospitalizations since last week, with the hospital currently dealing with 75 COVID inpatients, with 15 in critical care and another 100 suspected cases. Trillium is still transferring large numbers of patients to other regions because of the steady stream of COVID cases coming in. At Brampton's William Osler Hospital, they're currently dealing with 112 COVID hospitalizations, with 20 patients in critical care and another 56 suspected cases. Right now in Peel, there are 21 long-term care homes and 11 retirement homes and 14 group homes or assisted living facilities that are in active outbreak. Protecting our most vulnerable residents must remain our top priority. But there is promising news on this front as well. Peel Public Health has now administered more than 10,500 doses of the vaccine to all consenting residents and staff at Peel's 28 long-term care homes and 15 high-risk retirement homes. Trillium Health Partners has vaccinated an additional 9,600 frontline healthcare workers and essential workers. That's a huge victory in our battle against this virus. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Today I'm pleased to share a number of updates about our COVID-19 efforts in Brampton and the region of Peel. First of all, I want to say that our 2 new isolation centers are officially open. So that's great news. I had argued and advocated before that we needed isolation centers to help with those that test positive, who live in crowded living conditions, and how COVID-19 can spread very fast in those environments. And so having these new isolation centers open is relief, because this is one of the tools we felt would be helpful in our battle against COVID-19. And I want to thank the provincial government for stepping up and providing that funding for those new isolation centers. And if anyone has a loved one who has tested positive or has been exposed or has COVID-like symptoms, you can call 905-281-1269 for more information. That's 905-281-1269 for more information on our isolation centers in Brampton. The second thing I want to mention today is about vaccine supply. Earlier this week, Mayor Crombie, Mayor Thompson, myself, and Peel Region Chair Yanika wrote the Premier about the equitable rollout of vaccines in the province. And I understand that the supply is set by the Government of Canada, but it's important that the supply that Ontario does get goes to the areas facing the toughest challenges with COVID-19, and there needs to be some relevancy in terms of the per capita rollout. And I would note, so far in the rollout, we've looked at regions like Ottawa receive more vaccines than Peel Region, and one of the challenges that this presents is, one, there's more people in Peel Region with almost 1.6 million individuals. There's more people in ICU, more people hospitalized, and a higher positivity rate. And so
there's no basis in which you wouldn't see vaccines being rolled out. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 15.2% ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17.4% ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 3.9 ਰਹੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। Brampton's test positivity this week is at 15.2%, down from 17.4% last week, with a weekly incidence rate of 343.9 per 100,000 cases, which is flat from 350.8 per 100,000 cases last week. This next week is crucial in our battle against COVID-19, and we will finally see if the holiday surge is ending and if the measures in place will hopefully start to drive transmission down. I want to thank everyone for doing your part and staying home as much as possible, limiting your outings to the essential reasons with precautions: work, healthcare, medications, groceries, gas, and exercise on your own or those that you live with. Not attending or hosting social gatherings in person, postponing and meeting virtually instead, your sacrifices are making a difference. You are saving lives. You are helping our hospitals continue their miraculous efforts to battle this disease, even as the situation there remains precarious. And you are also protecting our essential workers. Those for whom working at home is not an option, and those for whom self-isolating without pay represents a risk. For those workers, we also still need inspections, investigations, and protections. More support for our Ministry of Labour colleagues to blitz high-risk sectors, not just big box stores, and enforce and fine non-compliance. More rapid testing deployed in workplaces to quickly identify and stop spread. More workplaces removed from the essential list temporarily, with support given to businesses and workers that are needed to close. And more supports for these workers. If paid sick days aren't an option, then wage replenishment for those that test positive, time limited for the duration of the pandemic and easily accessible. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਟਰੋ ਕਲੀਨਿਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's immensely frustrating, but it's also something over which the city in particular has very little control, and I would say even the country doesn't have that much control. I mean, if the vaccine was made in the basement of Parliament Hill or Queen's Park or City Hall, I would say, well, then we might have more control over it. But the fact is it's not. And so I think all we can do is to try to advocate as best we can to make sure that our supply is enhanced and that it comes as soon as possible. But I can just tell you, our job at the city, the feds responsible for buying vaccine, the province for distributing it and setting the rules on who gets vaccinated when, our job is to be ready when the supply is ready to get those needles into those arms. And we've been working on that for months. We will continue to do our work on that and get these clinics up and running as soon as we're able to do so with proper supply. This is one of the lessons learned in the first 2 days, is that, there should have been and there will now be going forward some protection, like I'll call it like a password type protection that says that a link can't be shared. I don't blame the people who got the link and somebody said to them, hey, you've got this link, you can go sign up for an appointment, and how would they know necessarily any better, even though they probably read in the newspaper that there were certain very specific groups. These were people who, by and large, I think, worked in the healthcare area. So I think these are the lessons you learn. And I think that we're going to have to be really explicit in communicating who is getting vaccinated when, making sure that when you go to the link to make an appointment that it's very clear that there has to be some sort of password or other security measure that is better than obviously was there. But I can just tell you, when we learned about this, we moved very quickly to address it, and I think had we had the rest of the week or even the 6 weeks to run the clinic, we would have found that that wasn't a problem anymore. In fact, maybe the bigger problem based on the numbers was people just saw the news of the clinic on TV and took the subway down and showed up. And we have to get across to people that when the vaccination happens for millions of people, it obviously all can't happen the same day, and it's going to be done in groups by age and by different other categories, and people are going to have to, we're going to have to make sure they know that information and that they focus on that.
ओंटारियो ਦੇ ਖੇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਟੋ ਮੈਕਹੋਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। Nothing is more important to me than the safety of Ontario's workers. Workers are mums, dads, sons and daughters, and all of them deserve our support to do their jobs safely. Essential workers are our frontline heroes. When our grocery store clerks, construction workers, truck drivers, bus drivers, nurses and PSWs are safe and healthy, all of us are stronger. Workplace safety isn't only when you roll up your sleeves and are doing a job. Safety is just as important when you are on break, having lunch, or traveling between job sites. In fact, we've learned it is these off-the-clock tasks that are leading to workers getting sick. That's going to change with our new Stay Safe All Day campaign. Inspectors are now visiting the kitchen and the break room. They're reminding everyone to wear masks, maintain distance, and to wash their hands. Recently, I also announced the start of a province-wide big box blitz. We know that when big businesses don't follow the rules, everyone suffers. Over the weekend, inspectors checked 242 big chain stores in the Greater Toronto and Hamilton area to ensure all the rules were being followed. They found only 69% of these large businesses were doing what they were supposed to do. For these 76 contraventions, inspectors issued 25 tickets and 53 orders. This is truly disappointing. These corporations must do better. Shareholders have the responsibility to keep their workers and customers safe. I want businesses to know if they won't operate safely in this emergency, you won't operate at all. Our increased inspections, combined with our Stay Safe All Day campaign, means we're sparing no expense. We're getting hundreds of uniforms out there, fast, to make sure businesses are acting responsibly. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। On behalf of Alberta's government, I'd like to begin by congratulating President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on their inauguration today. Following recent events, it was reassuring to see a orderly transition of power of the government of the United States today, respecting the democratic decisions of the American people, the rule of law, and the Constitution of the United States. The world needs a strong American democracy. And today, we saw the strength of the institutions that protect American democracy. The United States, of course, is our most important ally and trading partner. And amongst all of the Canadian provinces, Alberta has the deepest economic ties to the United States and strong social connections that go back well over a century. I wish the new administration and the people of the United States every success in the coming years. With over $100 billion worth of exports to the United States every year, Alberta has a broad range of important issues to work on to create prosperity for people on both sides of the border. But as friends and allies of the United States, we are deeply disturbed that one of President Biden's first actions in office has been to rescind the presidential permit for the Keystone XL pipeline border crossing. This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States' most important ally and trading partner on day one of a new administration. ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਰਫੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੀਨਾ ਮੇ ਦੀ CEO ਲਿੰਡਾ ਹਾਸਟਨ ਫਰਾਟਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਡ ਫਿਲਿਪਸ, NDP ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਸ਼ਟਨ, ਲਿਬਰਲ MP ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸਟੀਵ ਟੈਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਬਰਟਨ, ਕਵਾਰਥਾ, ਪਾਈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪੀਟਰਬਰੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ GTA ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਹਾਮ ਤੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਸਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ, ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ